Hello learners, welcome to my English class. This is Milon. Lecture of English, Raznapur, Chatra, Kakonat Kudaragarachi. Alhamdulillah, all credit goes to the Almighty Allah, who has given me a chance of taking online class for helping the students sitting idle at home during lockdown. The purpose of taking online class is to help the students so that they can continue their studies. Staying at home in such a critical situation. As you know, dear learners, the situation is very critical. And in this critical situation, it's my small attempt to give you the taste of having a real class through online. But before I start my class, I would like to say that my lecture will include Bangla descriptions so that it can be understandable to everyone. So without wasting our time, let's start our business. Actually, dear learners, I'm going to discuss today an important topic, and this is pronoun reference. আমি আগে বলেছি যে আমার লেকচারের মধ্যে কিছু বাংলা কথা ব্যবহার করব আপনাদের বোঝার স্বার্থে, আর সেজন্যই মাঝে মাঝে আমি কিছু বাংলা ইউজ করব যাতে করে আপনারা আমার লেকচারটা পুরোপুরি বুঝতে পারেন। তো pronoun reference is an important item. এই আইটেমের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর করতে গেলে আমাদেরকে at first we have to learn the name of the pronouns, the classifications of the pronouns. And for these reasons, on the board, I have tried my best to show you the classification of pronouns. And you see the classifications of pronouns on the board. Before showing the classifications of the pronouns, I would like to give the definitions of pronoun. Pronoun is a word which is used instead of a noun. অর্থাৎ যে কোনো নাউনের পরিবর্তে আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করি ওই নাউনটাকে বোঝাই সেটা হচ্ছে pronoun. So let's see the classifications of pronoun on the book. Pronoun is of 8 classes. So the first one is personal pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, and infinitive pronoun, and the last one is interrogative pronoun. So শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যে প্রোনাউনগুলো আলোচনা করব সেই প্রোনাউনগুলো টেকনিক্যালি মাথায় রাখার জন্য আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করতে পারি, এবং জাস্ট থ্রু এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড উই ক্যান বি এবল টু কিপ অল দিস প্রোনাউন্স ইন আওয়ার মেমোরি ভেরি ইজিলি। And inshallah it will be very able it will be very easy for you to keep in your memory all these pronouns just through a single word, and this is proud. Proud is an adjective, and the noun form of proud is pride. And just through this word pride, I have tried my best to show you the classifications of pronouns. So here P stands for personal pronoun, R stands for reflexive pronoun, relative pronoun, and reciprocal pronoun. I stands for interrogative pronoun and infinitive pronoun. D stands for demonstrative pronoun and distributive pronoun. E stands for emphatic pronoun. একটা কথা না বললেই নয়, আর সেটা হচ্ছে emphatic pronoun এবং reflexive pronoun. Namely, they are different, but structurally they are the same. তাদের অবস্থানগত কারণে তাদেরকে দুইটা নামে আমরা নামকরণ করতে পারি, একটা emphatic pronoun, একটা reflexive pronoun. আসলে reflexive pronoun তখনই হবে যখন এরা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু যখন কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসবে এই reflexive pronoun গুলো, তখন তাদেরকে আমরা reflexive pronoun না বলে আমরা বলবো emphatic pronoun. And for this reason, just because of its positions, it has two names. One is reflexive pronoun and the other is emphatic pronoun. আমরা এই পর্যন্ত যে প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশন সেটা আমরা দেখলাম, আমরা ওয়ান বাই ওয়ান প্রোনাউনগুলোকে আলোচনা করব। ওকে dear learners, I would like to show you every kinds of pronoun one by one, and from that point of view, first
At first, I would like to discuss the personal pronoun. So, personal pronoun এমন একটা pronoun যেটা মূলত কোনো একটা ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি। And this personal pronoun is of three kinds: first person, second person, and third person. And every person has two forms: singular and plural, singular and plural, and singular and plural. You see. So, first person, it has two forms, one is singular and the other is plural. Second person has two forms, one is singular and the other is plural. At the same time, we see third person, it has also two forms, one is singular and the other is plural. এখন প্রশ্ন আসতেই পারে স্বাভাবিকভাবে যে সিঙ্গুলার কি আর প্লুরাল কি। অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গুলার স্ট্যান্ডস ফর দ্য ওয়ান অ্যান্ড প্লুরাল স্ট্যান্ডস ফর মোর দ্যান ওয়ান। যেটা একটা বোঝায় সেটা সিঙ্গুলার, আর যখন একের অধিক বোঝাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো প্লুরাল। বাট মজার বিষয়টা হচ্ছে যে পার্সোনাল প্রোনাউন তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও প্রত্যেকটা প্রোনাউনের আবার চারটে করে ফর্ম রয়েছে। So the first one is subjective form, second one is objective form, and the third one is possessive form. But third one has two forms again. Number one is attributive adjective and number two predicative adjective. So subjective form, objective form, attributive adjective, and predicative adjective. These are the forms of personal pronouns. এবং আপনাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফর্ম সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া রাখতে হবে, তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে। So, let's see. First person singular number I, me, my, mine. These are singular number of first person. And plural numbers are we, us, our, ours. At the same time, second persons you, your, yours, you, your, yours. And third person singular numbers are he, him, his, his. In case of female, she, her, hers. Plural number they, them, their, theirs. So these are the forms of personal pronouns. So as you see, subjective form. Subject form should be used at the beginning of the sentence as a subject. Of course, you have to use subjective form at the beginning of the sentence. So, at the beginning of the sentence, you should not use an objective form, attributive adjective, or predicative adjective at all. So, if you want to use personal pronoun as a subject, you have to use a subjective form. But objective form should be used after transitive verb. Now, let's see the possessive form. And possessive form is of two kinds, you know. One is attributive adjective and the other is predicative adjective. এখন প্রশ্ন আসতেই পারে যে অ্যাট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলতে আসলে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? অ্যাট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই ধরনের অ্যাডজেক্টিভ যাদের অবস্থানটা হয় মূলত নাউনের পূর্বে। অ্যাডজেক্টিভ দিস আর ইউজড বিফোর দ্য নাউন, উই ক্যান কল ইট অ্যাট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ। বাট প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেক্টিভ শুড বি ইউজড আফটার ভার্ব অ্যান্ড বিফোর অ্যাডভার্ব। সো these are the personal pronouns. And এদের ব্যবহার সম্পর্কে যখন আমরা জানবো তখন আমরা যেটা দেখব, সব প্রোনাউনগুলো একসাথে আলোচনা করার পর আমরা সর্বশেষ যে ক্লাসটা হবে সেখানে এদের ব্যবহারগুলো আমি বিস্তারিত দেখাবো ইনশাআল্লাহ। ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ ইউ গুড লাক। আল্লাহ হাফেজ।